420 Milliarden Dollar and handles Volumen, Umgeleitet. In einer einzigen Woche. Das ist kein theoretisches Szenario mehr. Das ist die Realität, die gerade in Echtzeit ABL verüft. Während Donald Trump damit Besch, Feiheit ist. Kanada mit sie, fehlen zu, bedrohen, und Ottawa wie einen. Vassalenstadt zu behandeln, hat Mark Carney bereits, die Karten nu, gemist, der Joker. Den gerade, auf den Tisch, gelegt hat. Feist in Washington die Alarmglocken schrillen. Den Carney hat. Nicht nur nein zu Trumps Forderungen gesagt. Hat sich. Nach Osten gedreht. Hat mit Peking einen Deal gemacht. Dieser Deal fein, die amerikanische Lieferkette in ein Kreis Phasen, wander sie sich jahrelang, nicht erholen wird. In den entfähigsten meiner Zeige, ich die, was genau verenbart wird, welche kritischen Rohstoffe, plötzlich nicht mehr. Nach Schweden, Fleißen und Warm Trumps feister strategischer, Albtraum gerade vor seinen, Augen Realität feitward, das ist keinen Panikmasch, das sind Zahlen. Wörter en Guidkeiten. Was ist passiert? Letzte Word in Ottawa ein Memorandum of Understanding unterzeichnet, offiziell klingt das harmlos. Handelsabkommen zwischen Kanada und China. Solchen Kungen auf beiden Seiten. Aber wer genau hinschaut, sieht die Sprengkraft Kanada senkt die Tarif auf, chinesische Elektrofahrzeug massiv. Im Gegenzug vernet China seinen resigen Markt für kanadische Agrarprodukte. Holzen vor allem Verkehr 1, kritische Mineralien. Und Geno hier beginnend das Problem für die USA. Den Trump hat monatelang von allen Verb, Fendeten verlangt. China komplett zu isolieren. Keinen Deals, keinen Technology Transfers, keinen strategischen Rohstoffe. Jetter sollte auf Linie bleiben. Total Blockade. Aber Carney hat Trumps Drohkulisse ignoriert. Hat nicht geurteilt. Hat nicht bettelt. Hat gehandelt. Und die Während Trump weiter, Faber sie fail, gegen Kanada fantasiert. Verstipt Carney gerade, die global Lieferkette. Weg von Nordamerika. Richtung Asien. Receipt Nummer 1. Lithium und Batterie. Rohstoffe. Kanada ist einer der größten Lithium Produzenten der Welt. Lithium ist das Herz Jetter. Modernen Batterie Elektrodos. Energiespectre, Militfettechnik. Alles Hfetten, GT darin. Bisher Floss ein Großteil der kanadischen Lithium. Production in die USA, direkte Pipelines zu Tesla. GM Ford aber jetzt hat, Carney Peking bevorzuchten Zugang gegeben. Chinesische Batteriehersteller wie Kattel. UNB bei die bekommen langfristig Lieferverträge. UND was bedutet das für die USA, weniger verbarket. Verher Preis. Feiken Worte Seiten. Die amerikanische EV-Industrie bereits merit Margenproblemen. Wenn jetzt nach die Rohstoffkosten explodieren. Word der Traum vom Elektrischen. Amerika sehr teuer. Receipt Nummer 2. Seltene Erden. China kontrolliert bereits Faber 80% der globalen Produktion von seltenen Erden. Aber Kanada hat bedeutende Reserven. Die bisher vor allem den nordamerikanischen Markt gedeckt waren. Seltene Erden sind nicht nice to have. Sie sind essentiell. Smartphones, Kampfjets, PR-Physicianselektronik, Raketensystem. Und sie steht die modern Verteidigungsindustrie still. Und die Jets hat Kanada zugesagt. Chinesischen Firmen Joint Ventures, bei der Ford und Verarbeitung,
anzubieten. Das bedeutet, chinesische Expertise fließt nach Kanada. Chinesisches Kapital baut die Minen aus und die Exportrichtung zuerst sehen, dann der Rest. Für Washington ist das ein Albtraum, denn wenn Peking bevorzugten Zugang zu kanadischen Seltenen Erden bekommt, verliert das Pentagon einen strategischen Puffer. Receipt Nummer 3. Nickel und Kobalt. Kanada hat Recyge. Nickel. Vorkommen. Kobalt ist Napper. Aber vorhanden. Beide Metall sind unverzichtbar, Federhochleistungsbatterien, und die Superlegierungen in der Luft und Raumfahrt. Die USA haben kaum eigen Nickel. Raffinerie-Composite-Fäten, ein Teil des Rohstoffs, wird in den USA gefördert, dann nach Kanada geschickt. Dort wird unser verkauft. Wenn Kanada Jets priorit, fairer nach China liefert, bricht dies Kette. Und Trump hat keinen Satzelfassung. Nicht kurzfristig, nicht mittelfristig. Das ist strukturell. ABH, Fangiget. Undid Carney Nuts. See Eiskalt. Receipt Nummer 4. Holz und Agrarprodukte. ALS Hebel. Auf den ersten Blick klingt das weniger dramatisch. Kanada liefert Holz und Weisen nach China. Aber schau genau hin. Kanada ist der dorfeste Holzlieferant der. Die USA. Bauholz, Papier, Verpackungsmaterial. Wenn kanadische Sveiguers ihre Kapazitäten Richtung China umlenken, wird Holz in den USA Napper, UN Tourer. UN was passiert dann. Pakistan steigen, Fässer werden Tourer. Inflation in einem Sektor, denn die Metallschicht direkt SP fate. Das ist kein Kollateralschaden. Das ist kalkulierte wirtschaftliche Kriegsführung. Jetzt kommt der Teil. Den wir Fabersen. Warum macht China diesen Deal überhaupt? Weil Peking genau versteht, was Trump nicht verstehen will. Mittelpowers wie Kanada sind kein Satelliten mehr. Sie sind Akteur. Und denn wenn man sie gut behandelt, werden sie zu Verb finden. China bietet Kanada genau das, was Trump verweigert, Respekt, langfristig, wirtschaftlich unstable Nachfrage, keinen Mitternachts, Tweets, keinen Soldrohungen, keinen Erpressung, einfach Business. Undit Carney nimmt das Angebot, und nicht das ideologische Entfeihe zu Peking, sondern weil es wirtschaftlich Sinn macht, weil es Kanada unabhängig von amerikanischer Willkür macht. Unheuer seht, sich der Unterschied zwischen den beiden Verfahrensstilen. Trump agiert impulsiv, droht, BR fight, glaubt, Druck, sucht, gehorsam, Carney agiert, systemisch. Baut Alternativen. Diversifiziert. Fakt. Schafft Optionen. Optionen sind mach. Trump hat Kanada in EINIG. Darfeien wollen. Statusen hat Kanada in die Arme Chinas. Getrieben das ist kein Schockzu. Das ist ein Eigentor auf historischer Ebene. Was bedeutet das für die amerikanische Wirtschaft? Erstens, die Kosten für Elektrofahrzeuge werden steigen, wenn Batterie, Rohstoffnapper werden, zahlt das der Konsument. Zweitens, die Verfassungsindustrie bekommt ein Versorgungsproblem. Unverfässlichen Zugang zu seltenen Erden Nickelvers. Fagern sich Waffenprogramm. Das schufft die strategische Position der USA. Drittens, Pakistan explodieren. Weniger Holz bedeutet teurer, Verursacher das trifft Swing States, wie Michigan, Pennsylvania, Ohio, genau die Staaten,
die Trump Faker, ein Wiederwahl braut, und weitens, und das ist Wahrheit, der gar feste Schäden. Verliert Washington Globe verdiget, wenn der Ängste Nachbar der USA lieber, MIT Peking, Jesh 50, macht als mit Washington. Dan sendet das Signal en die ganz Welt. Amerika ist kein vergleichbarer Partner mehr. Amerika ist ein Risiko, und die Risiken werden gemieden. Schau der die Marktraktionen. Ein kanadische Bergbauunternehmen, MIT China, Exposure verzeichnen steigende Aktienkurs. Chinesische Batteriehersteller ebenfalls, gleichzeitig fallen die Kurs amerikanischer EV-Hersteller. Analysten sprechen von Supply Chain Uncertainty. Fabersets, niemand weiß mehr. Ob die USA Faberhaupt nach Rohstoffe bekommen. EV-Industrie am Laufen zu halten. Unsicherheit tiefe Investitionen. Und den Investitionen stirbt Innovation. Jetzt die entscheidende Frage. Was kommt als nächstes? Drei Szenarien. Szenario A. Trump rudert, Zerfake or merkt. Das sein Druck nicht funktioniert. Elfes te die Zoldrohungen gegen Kanada fallen. Bietet Ottawa ein besseres Angebot. En Carney signalisiert Gesperfaitsbereitschaft. Die Lieferketten stabilisieren sich. Aber der Schaden bleibt. Kanada hat bewiesen. Das ist Alternativen hat. Und diese Alternativen werden nicht wieder verschwinden. Szenario B. Total Escalation. Trump wird fein GT, massiv Z auf Kanadisch waren. Kanada antwortet. MIT Exportbescherer Feinkungen. Faker kritische. Mineralien. China springt. Ein und die FAT. Die Elfaki. Die Nordamerikanische Lieferkette. Bricht zusammen. Recession in Baden. Elfeindern. Aber Kanada hat. Den Asiatischen. Markt als Puffer. Die USA haben nichts. Szenario C. Stil. Umleitung. Kanada macht keinen großen Feindungen mehr. Aber im Hintergrund fließen immer mehr Rohstoffe nach Osten. Die USA merken es erst, wenn ESU spiefet ist. Wenn Fabriken stillstehen. Wenn Lieferzeiten Monat dauern. Wenn Preis nicht mehr kontrollierbar sind, dann ist die ABH-Fengigkeit bereits zementiert. Welches Szenario eintritt? H-Fate-NGT von einer. Frage AB kann Trump seine eigene Strategie verdenken? Kann erkennen, dass Kanada kein Gegner ist, sondern ein Partner, den man nicht verlieren darf. Bisher steht ist nicht danach aus. Und genau deshalb wird dieser China Deal feit die USA so vercharlich, denn ist nicht nur Handelsabkommen, ist ein Wendepunkt, ein Moment, in dem sich die global Ordnung nu sortie, und in Amerika steht, pel fetes, auf der falschen Seite. Mark Carney hat nicht die Stimme erhoben. Hat keinen Drohungen ausgestoßen. Hat einfach ein Alternativ geschaffen. Und dies Alternativ könnte dies Ende der amerikanischen Lieferketten. Dominanz bedeuten. Trump wollte America first. Carney liefert. America alone. Was denkst du? Schadfits Carney Kanadas, souverainet feit oder spielter. Ein gefährliches Spiel mit Peking. Schreib es in die Kommentar. Und wenn du solche Analysen vor den Mainstream, Schlagzeilen sehen willst, abonniere den Kanal. Die enfechtes Escalation Kios, neller als du denkst. In Weiss, dieses Video. Die der Einordnung, aktueller geopolitischer Entwicklungen. Einzeln Aussagen, Kaffeinen auf Barreten,
Interpretationen beruhen, which die details sollten zus feitlich anhand of physieller quellen jepper faithed werden.